இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு பார்சல் வந்து அந்த பார்சல் என்னென்னு காட்ட போகிறோம். இது வந்து நான் நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு ஆர்டர் பண்ணது. இந்த வந்திருக்கு. நாங்கள் அதை போட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். Okay, open the box. Satisfied. DJI too. Oh yeah. See, oh, Dad, I'm doing that. Okay, Dad, now you just put it around and time for the big one down. Careful. Wow. Oh, this is a first. Wow, the smell on it. That is called satisfaction. Okay, the box on the right. Then is it? Oh, those are the accessories, like the fans and stuff. No, let me see. Let me check this first. Propellers. Oh yeah, duh. Okay, this is manual. Yeah, manual. Yeah, we need manual. Extra propellers. Yeah, we need the manual. This is ND filters. Yeah, you can like change them on the camera. Yeah, for the camera lens. This is wow. Oh. ND filter. We also have. This is also in the camera controller phone connect cable. And in a charging cable. Okay. Otherwise, oh, in a villain propeller damage use pannalam. This is side oil. Okay, cover them pa. And combo. Combo extra battery, extra propellers. Okay. I think you can also open it from here. One second. Pull. Oh my god. Wow. Okay. முதல்ல எல்லாத்தையும் எடுப்போம். அவசரப்படாத. என்னது தெரியல பேட்டரி ஆகும். நான் பாப்போம். என்னது? பொறுப்பு. முதல்ல எடு. We have a controller. Should I get my Note 10? Not 10 away. இப்போ controller போறேன். நம்ம பேட்டரியை கொளுவிட்டு Yeah. propellers கொளுவணும். We need to remove the. என்னது? Yeah. என்ன? Open it. What is in there? Oh, those are the batteries. Yeah, those are for the batteries. Charger. Okay. Wait, where are the batteries? இது வந்து Tron. இது வந்து controller open பண்ணுங்க. Controller. Extra 3. I mean, 1 battery and extra 2 battery. Yeah. And the charging cable. Papa. Hey, look at the controllers. Look at the controller. We already have the controller. Guys, it is that controller. In our charging port cool irukku. Record button irukku. Ida open panni charge பண்றது இந்த இதுல வந்து சார்ஜ் பண்றது சரி எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு என்ன क्वेश्चन இருக்கு எனக்கு What is this? This. Oh, this is like extra power saving. Yeah, this is for like power saving. Oh yeah, you can you can connect it to a battery. You can connect it to a battery and then like charge your phone and stuff like that. இப்போ வந்து நீங்க சார்ஜ்ல போடுறீங்க. ஆல்ரெடி ஒரு சார்ஜர்ல இருக்குங்க. Now I have. அப்படிதான் சார்ஜ்ல போடுறீங்க. ரோஷ் இந்த பாரு. Yeah. So you want to like not that wrong way, I think. Hold on. Like that. Can I do the second one? Okay. Yeah. We shall சொல்வடில முன்னே அடுத்த பேட்டரி இந்த
Yeah, but where's the other battery? அது battery இங்க இருக்கு. Oh, you already put that in. Is it charged? Is it already இப்போ charged? வந்து என்னென்ன வந்தேன்டா சார்ஜர் இந்த சார்ஜர் நீ வழியாக போடுங்க பார்த்தியா அமர்த்தணும் அமர்த்திட்டு இந்த சார்ஜர் கொண்டே போடுறோம் ஓகே இந்த சார்ஜர் கொண்டே போடுறோம் சொல்லுங்க Dad, but where would I start? I think we missed something. என்ன I can't find the joysticks. அது அதுக்குலானே Propellers போடுவோமா? Propellers. ஓகே இப்போ வந்து ப்ரோப்பலர்ஸ் போடணும் முதல் அப்பா காட்டுவேன் நான் போடுவேன் இப்போ பாருங்க வா இந்த ப்ரோப்பலர்ஸில் 2 வகை இருக்கு இந்த ஏபி ஏபி ஓ ஏ நான் பி நீங்கள் ஏ நான் பி ஏ மேயும் பியும் பியும் அவ்வளோதான் ஓகே Yeah, I got A's and B's. ஓகே இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இதை வச்சு மூடுங்க இந்த பாக்ஸுங்க இந்த பாக்ஸுக்கு வச்சு மூடுங்க ஒன்றும் தெரியலையா iPhone? ஐஃபோனுக்கு ஓ அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுது ஓகே இப்போ நாங்கள் வந்து ப்ரோப்பலர்ஸ் போட போகிறோம் இந்த ப்ரோப்பலர்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னால் ஹோல்ட் ஆன் இதை நீட் போட்டு இதை இந்த வந்து பாக்ஸுக்குள்ள என்ன வந்துச்சு ஓ அப்பா நான் படமல் எடுக்கணும் இது பத்தியமா வந்து இப்படி வந்து உண்டு இப்படி இருக்கு and இது வந்து இது ரோஷன் அதை வைங்கோ அதை வைங்கோ Dad, you forgot about the gimbals, the joysticks. Those are really important. அது இந்த இதுக்குள்ள இருக்கு இங்கே இருக்கு இது எக்ஸ்ட்ராவாக வைங்கோ Oh, எக்ஸ்ட்ராவாக வைங்க ஓகே போடுங்க like that. இது என்னது சார்ஜிங் கேபிளா சி ஈஸி Yeah, because I'm younger. You are wiser and have more experience than me. ஓகே நாங்கள் இது வைங்க கேட்லாக் வைங்க இது வேறு இது வைங்க இப்போ வந்து நாங்கள் ப்ரோப்பலர்ஸ் போடுவோம் ஓகே Propellers. ப்ரோப்பலர்ஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு ப்ரோப்பலர் Yeah. Dad, in the packet. B. B ஓகே ஏ செப்பரேட்டாக ஏ செப்பரேட்டாக பி செப்பரேட்டாக ரோஷன் orange ரிங் இருக்கிறத செப்பரேட்டாக என்ன இதில் orange ரிங் இருக்கு Yeah. அது செப்பரேட்டாக மற்றதுங்க Orange ring is A. No ring is B. என்ன செய்கிறேன்னா இப்போ நாம் இதை எடுத்துட்டு இந்த ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த orange இருக்கிறது எங்கே Oranges. இந்த இருக்கு அது தாங்க Put a packet பார்ப்போம். இப்போ இந்த orange இருக்கிறத இந்த orange இருக்கிற இதில் போட்டு அப்படி அமர்த்தி விடுறாரு Yeah, that's why. Orange ring. Dad, is that orange ring or Dad? That's not orange ring. Dad, that's not orange ring. That's B. Papa. Dad, look. A goes there. That's not orange ring. Okay. Here. The other orange ring goes. Yeah. எப்படி போட்டுரு அப்பா எப்படி மாவி புஷ் பண்ணி then எப்படி மாவி you turn பண்ணிடு எப்படி மாவி just give it to me so that watch and learn alright so you see these holes like here you want to like push them through make sure like they're completely and then you want to turn them around and yeah like that okay put it up yeah so yeah the orange ring so orange rings are 8 correct yeah done and the last one this goes 100 points and yes okay நீ இப்ப கேமரால டவுன்லோட் பண்ணியது DJI Note 10 Note 10 let DJI app download பண்ணுங்க yeah but Dad we need to get rid of some but there's not enough storage for that okay get rid of it yeah but most of it is videos try to download it charge it up on the work phone on the work phone there oh yeah அதுல டவுன்லோட் பண்ணி பாப்போம் oh 4% இருக்கு போடு இந்த டேப்லெட் யூஸ் பண்ணலாம்டா இல்ல சரி ஓகே இப்போ என்னடா நாங்கள் இதை பவர் ஆன் பண்ண போகிறோம் வேண்டாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஃபோன் தேவை ஃபோன் போட்டு அதில் அந்த DJI Flyன்ற ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு தான் செய்யணும் அதுக்கான இந்த
கண்ட்ரோலருடைய வயர் இதில் இருக்குது. இது ஐஃபோனுக்கான வயர். இப்போ இந்த ஐஃபோன் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுது, அதாவது நான் வந்து ஒன்றும் செய்யலாது. இப்போ அது ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டு நாங்கள் போட்டு டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எப்படி ஆன் பண்ணுறேன்டா, ஷார்ட் ஃப்ளை and then long press. ஓகே, கண்ட்ரோலர் ஆன். அதே மாதிரி தான் இது ஜோனம் இதே கிழிச்சு அந்த எல்லா ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் சென்சர் இல்லை, எல்லா ஸ்டிக்கரையும் இல்லைங்கோ. இந்த சென்சரில் இந்த ஒவ்வொரு சென்சர்லையும் ஸ்டிக்கர் இருக்கு. எல்லாம் இருக்கு, கிளிக்கணும். Let me see. இந்த இருக்கு. Yeah, there was a sticker somewhere around here. Okay. Yeah. சரியா? Yeah. இப்போ வந்து Be careful, there might be some more stickers. இதாங்களே ஒட்டி பிடிக்க போகுது. Yeah. Oh no. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ட்ரோனை ஆன் பண்ணுறது எப்படின்னா, எப்படி ஆன் பண்ணுறது இங்கே வா. முதல்ல நாங்கள் மெமரி கார்டு போடுறோம். இதுக்கு வந்து மெமரி கார்டு வந்து இந்த SD கார்டு. இதுக்குள்ள ஓபன் பண்ணி மெமரி கார்டு சீல் ஆயாச்சு. இது வந்து there's a sticker under here. இது வந்து இது கலெக்ட் ஆகணும்டா. எப்படி கலெக்ட்றது? Oh yeah, pass. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த கவர் கலெக்ட் கவர் வந்து இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வைங்க. Cover. இப்போ வந்து இதான் இந்த கேமரா. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த எல்லி ஃபில்டரும் போடலாமே, இந்த சரியான இதான. இப்போ நாங்கள் வந்து கேமராவை டர்ன் ஆன் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹோல்டரை கொண்டு அதில். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ்? ஒன் ஷார்ட் ப்ரெஸ் and one long press. ஷார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணல நீ? Short press, long press. சார்ஜ் இல்லை. Oh yeah, we forgot to charge it. சார்ஜ் பண்ணி மட்டும் கொண்டு வா. சார்ஜ் பண்ணி கொண்டு வா. This one has been charged. Okay, இது கொண்டு போய் வை. Ready? Put it. Just making sure they will put on. Short press. Long press. Okay. Careful. One might automatically turn on. Look, camera. It's Dad. Sticker. Okay, correct. அடுத்த sticker Don't touch the lens. Yeah. சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நாங்கள் என்னடா எங்களோட ஃபோனை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு But we could use the Lumix camera. We could use the Lumix camera to video and use your phone to like ஓகே, நீ கேமரா எடு, ஃபோன் எடு. ஃபோனில் நாங்கள் செய்வோம். நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுற ஃபுட்டேஜ் போடுறோம். எங்கே இருக்க கிட்ட கொண்டு வந்து காட்டுங்க. இங்கே என்ன காட்டுங்க? ஓகே, இது இப்போ வந்து இந்த கேமரா வந்து இதில் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த DJI Fly இந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் ஆன சரி இந்த கண்ட்ரோலரில் போட்டுட்டு தான் ஃப்ளை பண்ணணும். இதுதான் கேமரா, இதுதான் பாடி. ப்ரொபெல்லர்ஸ் தான் இங்கே. நான் ஆன் பண்ணினால் க்ரீன் ஆரஞ்சும், பின்னால் ஒரு லைட், பின்னால் ப்ரொபெல்லர்ஸோட லைட் எரியும், முன்னால் லைட் ரெண்டு என்ன பிளிங்க் பண்ணாமல் இருக்கும். சரியா? சைடுல ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒன்று இருக்குடா. ஓ, சைடுல ஒரு ஸ்டிக்கர். Be careful to not chop my arm off. இது கண்ட்ரோலர் ரெண்டு கையில இருக்கு. Yeah. Wait, check if there's another one on the side. No, அவ்வளோதான். இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா, நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ நிப்பாட்ட போகிறோம். வேண்டாம், எங்களுக்கு ஃபோன் தேவை. அந்த ஃபோனெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம். அந்த ஃபோனை வச்சு எல்லாம் செட் பண்ணி போட்டு ஃப்ளை பண்ணுற டெஸ்ட்டே இருக்கா, எப்படி இருக்குன்னு இருக்கா போடு. என்ன கண்ட்ரோலர் கொஞ்சம் கிட்டா? சரி, எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. இது வந்து இதுதான் வந்து டர்ன் ஆன் பட்டன். இது வந்து இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்னு இருக்குது. என்னென்ன மோட்டராக போடுவார்? ஸ்போர்ட்ஸ் கூட தட் பாஸ். ஸோ இந்த இருக்கு நார்மல், cinematic and sport mode. இது home button. இது remote கிட்ட கொண்டும் இது on button. அதே turn on பண்ணுது. joysticks இங்கே கூலே இருக்குது. ஸ்க்ரூ பண்ணி போடணும். சரியா?
FN button நான் என்ன மட பத்தி தெரியல. ஓகே. என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கலியா என்ன கண்ட்ரோலருக்கு ஃபோன் கனெக்ட் பண்ண கேபிள் இருக்கு. இது ஐபோனுக்கான கேபிள் இது போடுறது. ஓகே. யா என்ன இந்த பட்டன் என்னன்னு சொல்லல. இந்த பட்டன் தான் வந்து இது நான் ரெக்கார்ட் பண்றது. இது வந்து நீங்கள் அந்த கேமராவை மேலேயும் கீழேயும் மூவ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் கேமராவை இப்படி இந்த இந்த இதுக்கு தேவையானது. இது வந்து ரிட்டர்ன் ஹோம் பறந்து கொண்டு நிற்க இப்போ தூரத்துக்கு போச்சுன்னா திருப்பி வர சொல்லி அமர்த்துறதுக்கு இது ரிட்டர்ன் ஹோம். இது என்னடா இது கேமரா ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்டா இது. இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா இந்த வீடியோ நிப்பாட்டிட்டு. ஓகே சரி போட்டுட்டு 5 4 3 2 1 பை. ஓகே நிப்பாட்டி. நான் வந்து இப்போ எங்களோட ட்ரோன் அங்கே கண்ட்ரோலர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் செட் பண்ணிட்டோம். இனி என்ன செய்யறேன்னா நாளைக்கு கொண்டு போய் ஒரு டெஸ்ட் ஃப்ளைட் ஒன்று செய்ய போகிறோம். அங்கேன்னா அது நாளைக்கு சர்ப்ரைஸாக சொல்கிறோம் எங்கே செய்ய போகிறோம்ன்றதை. இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ரோனை வச்சுட்டு நாளைக்கு ரோஷனை பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்ச அப்புறம் கொண்டு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே சரி ஓகே. இப்படிதான் மடிச்சு வைக்கிறதா? என்ன சூடு சுடுதுடா இப்படி மடிக்கிறது. Now you know how that felt when I had to like carry it. It's going to fly to that return to home altitude first, so it's going to go up to 100 meters. Then தவளை இந்த கால் மாதிரி. It looks like a transformer. So இந்த ட்ரோன் ஓகே என்ன இந்த இது அது இதுக்குள்ள ட்ரோன் வைக்கிறது. Do you want a lens protector? வேண்டாம். எங்க இந்த என்டி ஃபில்டர் இப்போ சரி ஓகே நாங்கள் எல்லாம் வச்சாச்சு. இப்போ மூடுவோம். நாளைக்கு நான் கொண்டு ட்ரோனை ஃப்ளைட் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே Thank you.